We will start in a few seconds. May I ask you to join your seats? Il est 9 heures. En fait, moi j'attends que Jen et Sakti soient là. C'est ça le truc. Je ne veux pas commencer à parler s'ils ne sont pas là. C'est ça un peu impoli. Je l'aurais fait si les autres, s'il s'agissait que des autres, mais si je commence à parler et qu'ils sont...
Welcome to the second day of the NATO Industry Forum. I hope you found yesterday's discussion very useful and the thoughts provoking. I also trust you enjoyed the excellent reception of yesterday and you took full advantage of the networking opportunities. I will just take a few minutes of your time to remind you a few administrative remarks. They have put a layout. Everything we will do this morning and this afternoon will happen in this area, so you don't have to cross the security gates anymore. The coffee breaks and the lunch will happen behind this conference room. You have restrooms on both sides, a smoker corner on your left side, and the emergency exits are also on your left side through all those doors that you see on that side. In case there is any emergency, the hotel staff will take over and provide some announcement. Also important, if you need any medical assistance, they have foreseen a small team here. So call up the hotel staff and they will be able to provide you some medical assistance. So I remind you as well, the discussions of today will happen under the Chatham House rule. And the Q&A, if you want to ask questions to the panel, every time the panel will have a 10 to 15 minutes time for Q&A. You have to do that through the app that was provided. That's called Crowd Compass. Again, like yesterday, the program is quite dense. So you will probably hear my voice at the end of each break to come back to your seats. I will ask not to delay too much because we really have to cover many topics today. Without further ado, let me introduce you, General Philippe Lavigne, Supreme Allied Command Transformation, and it will kick off the day. Sir, the floor is yours. Mr. Secretary General, Mr. Italian Defense Minister, Your Excellencies, dear ambassadors, chair, members of the North Atlantic Council, dear chair of the NATO Military Committee, dear Assistant Secretary General for Defense Investment, senior industries leaders from all allied nations, general admirals, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning and welcome back to the second day of our NATO Industry Forum 2021. Yesterday we had lots of incredibly interesting presentation and discussion on technologies that affect us and are therefore vital for NATO to ensure its relevance and develop its capabilities. We continue today with our plenary session, focusing thematically more on our strategic concept and strategic NATO. I therefore consider it important to elaborate a little bit more on security environment following my yesterday's introduction. In short, our security environment is characterized by its non-linearity. It is instead complex, which means that there exists no proportionality and no simple causality between the magnitudes of response and the strengths of their stimuli. Sometimes, small changes, events that don't seem like a threat, can have striking and anticipate effects, whereas great stimuli will not always lead to drastic consequences. The lines between systemic competition, crisis and war are blurred, which is also the case for forward and rear, or virtual and physical, this leads us to prepare and act in a much different way than before. Today and in the future, we will have to proactively shape our environment, contest adversarial behavior, and if needed, fight. What used to be a war throughout history is today rather competition or conflictuality of all kinds across the spectrum of operational domains. And war today has multiple faces where an armed conflict is just one of them. This conflictuality also leads to extension of conflict into new domains for which physical borders are irrelevant, like cyber, space,
or connective domain, where any kind of actor can challenge our military instrument of power and our societies, often anonymously. We also observe the combination of effects in this domain, which requires from us to be ready to engage in a multi-domain operation. However, while ability to engage multi-domain operation is vital for our joint warfare, we also face challenges of the irregular warfare, hybrid and gray zone conflicts, or competition. And we have to deal with escalation, de-escalation scenarios, something we haven't done much in the last 20 years. Our challenge is therefore to seamlessly maneuver through the entire spectrum of warfare to include, of course, kinetics effects. Along these challenges in the security environment, we see fundamental shift in technological paradigm, with our advisory challenging our edge and the civilian sector acting as a lead innovator, especially in the domain of data and computation. And on top of that, we are faced with so-called threats without threateners, such as pandemics or climate change, that will cause instabilities and represent threats multiplier. And these long-term challenges are in our focus too. For example, regarding NATO commitment in facing the consequences of climate change, we see them as dual challenges. It is to deal with both the consequences, for example, flooding of military bases, opening Arctic path, increasing immigration, etc., and also with the causes. This includes to support to greening our defense capabilities and transition in the area of operational energy, for example, when and where it is possible. All this development in our security environment require from us to adapt. And adaptation in NATO is an imperative for maintaining our relevance and ensuring our advantage, plus to avoid strategic risk. After 2014, we have observed the returns of geopolitics. This was triggered by the Ukraine crisis and deteriorated relation with Russia, but later including concern of the strategic behavior of China. Consequently, we in NATO put higher focus, or rather refocus, on so-called warfare development. We also realized that we need more concrete and straightforward tools to ensure the coherent, proactive development of our capabilities. Hence, the NATO warfighting capstone concept and the concept for deterrence and defense of the European Atlantic area and their respective implementation plans. These two concepts, agreed by nations, allow us to launch key structuring works for the future of our forces. And WCC is envisaged to ensure flexibility by adapting continuously to the security environment heading towards 2030. In implementation of this NWCC, we intend to exchange actively with the nations to synchronize these efforts and identify the priority which will make the difference tomorrow. Multi-domain operation should be central to this work. For ACT My Command, the main goal is to ensure the most relevant identification of military requirement in support of NATO's adaptation. And this is where industry come to play as an integral part of that capability development ecosystem, crucial for both deterrence and defense. The more we work closely, the stronger our military instrument of power is, and therefore, more secure we are. In cooperation with industry, we want, first, to make sure we, NATO, are able to move from a platform-centric development to a data-centric approach. In other words, we need to move from acquisition programs developed independently from each other, operating sometimes in stovepipes, making us struggling to integrate them in a consistent global architecture. It is about designing an open architecture in which our different systems can operate collaboratively in a multi-domain environment. And second,
We want to work together with industry on what needs to be done to be more agile collectively to ensure quicker delivery. My conviction is that NATO adaptation should focus on our ability to better understand our environment and, of course, our adversary, to decide faster, which requires to be more agile and to be more connected and interoperable, and to be stronger together. We need to adapt together and synchronize our efforts. And in understanding our environment, one important thing is to anticipate what is vital and where to focus our efforts to ensure credibility and relevance of our deterrence and defense. One of these vital resources is data. What used to be oil, petroleum, especially during and after World War I, when it is emerged as a strategic global asset. It is not now more and more data. Today, the speed is of utmost importance, especially in the decision making, and is crucial for effectiveness and efficiency of our operational capabilities. Klaus Schwab, founder of an executive chairman of the World Economic Forum, is quoted as saying, "In the new world, it is not the big fish which eats the small fish. It is the fast fish which eats the slow fish." Hence data. Data fuel our processes and system, and everyone goes after it. Data is relevant to one important capability that has to be developed in NATO to succeed and be effective in multi-domain operation, and it is our command and control, C2, our communication, and our data backbone. Here, we need a vision of a future C2 architecture in which data is available in a cloud to allies and partners. We also need a transition plan from now to that vision on how to operationalize it. However, we've got two main problems to fully benefit from our collective data availability. Data are not shareable because of proprietary locks which are imposed by developers and or because of national policies due to distrust and unwillingness to share them. These issues could be partly overcome by the fact that we don't need to share everything related to particular data. For example, its source. But what is relevant for everybody is to get the whole picture. That's why what we need is data discoverability to ensure that data format is not the most important requirement, but it is its shareability. This requires to develop techniques to tag data and metadata to be able to share what we want. The new digital infrastructure will also allow us to move data not only horizontally across domain, but also vertically, and allies and partners will be able to access data according to their credentials. Furthermore, in this domain will also to be developed algorithm for data analytics to allow predictive C2 capabilities. We need to progress ambitiously in developing this alliance data, and it enables as the digital backbone. And we can work on it via incremental approach. And I'm convinced that nations will follow if they see tangible results. My belief is also that we need to continue even more ambitiously with our innovation efforts in NATO. That means we need to be more open, think through and rethink our acquisition processes. Most importantly, we need to help creating a mindset to ensure more flexibility, agility and speed in our processes. We also need to leverage the research development effort from industry, ensure rapid prototyping. Innovation, however, is not an end state. It is a way to an end. And we want these innovation efforts to be done in close cooperation among allies and partner governments, academia and industry. The teamwork is crucial for success. We need Diana. Take as an example quantum technology.
We are interested in all these three major categories of technology: quantum sensing, quantum communication, and quantum computing. In this field, our ACT Maritime Science and Technology Program of Work is impressive, where autonomous systems, artificial intelligence technologies, and quantum sensing developed through this program are field tested during exercise and through sea trials. Since most of these technologies are still in the laboratory, we are very interested to follow its development and, when possible, test it in the most realistic environment possible, whether this technology will be applicable for civil and military use in 3 or 10 years. And we would like to understand it already and know where to implement it in our capabilities. We all are also aware that our innovation outcomes have to be sustainable, deployable, and robust, which is far more demanding than the technology developed for the market, because it will be immediately contested once used in potential conflict. This is why we need a close cooperation between warfighters and producers of technology to ensure that the innovation, technologies, and processes which we implement in our capabilities are fully relevant and benefit our operational requirements. Ladies and gentlemen, I have full confidence that we will have fascinating and enlightening debates during today's plenaries. Thank you very much for your attention. Thank you, General Philippe Lavigne, for sharing with us your vision on warfare development and military transformation. And now it is my great pleasure and honor to invite NATO Secretary General, Mr. Jens Stoltenberg, for his keynote address. Good morning. It's good to see you all again, and I'm sure you all had a lovely evening yesterday. And let me start by thanking you, Minister Gurini, De Lorenzo, for hosting us. Many thanks to Italy for hosting the NATO Industry Forum, and also many thanks to General Lavigne and his team for organizing this year's NATO Industry Forum. And this is a forum I really look forward to attend every year, because it is an important platform to engage with industry. And as I said yesterday, our engagement with the industry is long-standing. It is very important, and it is mutually beneficial. On the one hand, NATO and allies depend on the industry to provide us with the capabilities we need. On the other hand, industry depends on decisions taken by NATO to shape the market you operate in. NATO sets the guidelines for how much allies invest in defense and what they will spend the money on. By agreeing the capability targets for every ally, and we also set the standards that ensure interoperability. The good news is that since 2014, since we made the pledge in Wales to start to increase defense spending, all allies have increased defense spending. We have 7 consecutive years of increased defense spending across the alliance. And back in 2014, only 3 allies met the guideline of spending 2% of GDP on defense. Now actually 10 allies spend 2% of GDP on defense, and the majority of allies have a plan in place to meet that target. So as I also mentioned at the reception yesterday, in total over the last 7 years, this has added $260 billion extra for defense. And that really shapes the market you as industry are operating in. Then you, the industry, the private sector,
the defense industry, you nurture innovation. With the extra money, you maintain and upgrade our existing capabilities, and you develop and manufacture new ones. This is crucial to ensure we keep our technological edge and to protect our citizens. So it is in our shared interest to work very closely together, as we actually do. In recent years, we have developed cutting-edge capabilities that integrate some of the latest technologies, such as the Alliance Ground Surveillance System that provides high-quality radar imagery and operate from Italy. I actually visited the base. It's very impressive, both the capability as such, but also the people and the capabilities on the ground processing the data that is collected by the Alliance Ground Surveillance System. We are currently working on the Alliance Future Surveillance and Control System to replace our AWACS and to be our new eyes in the sky. We are also testing maritime unmanned systems and developing the next generation of helicopters. By working together, we help ensure allies are able to operate different technologies seamlessly between their forces and with each other. Advancing interoperability is key to our effectiveness. Looking ahead, our partnership with the defense and tech industry across Europe and North America will be even more critical, because our ability to innovate is seriously being challenged. More countries around the world are racing to develop new technologies, from artificial intelligence to hypersonic gliders. And you actually seen some testing both by Russia and China demonstrating that they are investing heavily in these technologies. Other countries are often competing to dominate these new technologies. NATO allies are front runners in this race still, but other players are catching up fast. They do not always share our values or play by the same rules, and they are challenging NATO's technological dominance. One of the main players is China. It will soon have the biggest economy in the world, and it already has the second largest defense budget. So we need to address the rise of China, which really is something that is changing the security environment we all are faced with. China already has the second largest defense budget. China has the ambition to become the world leader in artificial intelligence by 2030, and to have the most technologically advanced armed forces in the world by 2050. Given the record progress the Chinese have made in recent years, this ambition is not rhetorical, it is very real. Indeed, we see Beijing investing heavily in new modern capabilities and rapidly integrating advanced technologies into its military. Russia is in the race too, making considerable progress, notably in hypersonic technology, investing in new cyber capabilities and in space. Faced with growing competition from authoritarian regimes, we are redoubling our efforts to stay at the forefront of technology. The security and freedom of our 1 billion people depend on that. That is why at the NATO summit in Brussels in June this year, we took bold decisions, including on innovation and emerging and disruptive technologies. As a result, we are now setting up a Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA, to facilitate transatlantic cooperation and exchanges on critical technologies between allies.
As part of Diana, allies have committed to provide a network of technology test centers and accelerators sites across the alliance to better harness civilian innovation for our security and to strengthen the technological bond between Europe and North America. Some of these facilities will be in place next year. Diana is part of a bigger picture. In tandem, we are also establishing a NATO Innovation Fund. Just a few weeks ago, 17 allies signed up to take the lead in developing this new fund. And I expect more allies to join. The fund will invest 1 billion euros with innovators across the alliance, working on emerging, disruptive and green technologies. Both Diana and the Innovation Fund will leverage the pool of talent that we have in our 30 nations. We have an abundance of excellent academic institutions, the finest researchers and creative companies, many of which are in the audience today. With the best minds in free societies, we have a significant advantage in the development of new technologies. We must use this in full, especially to develop future defense capabilities using clean and green technology. Our new military capabilities cannot rely on the same sources of fuel and energy that we have used for the past century. I was just at COP26 in Glasgow, where we addressed the tremendous threat climate change poses to everyone's security. NATO, the military, and industry all have a part to play in addressing this threat. Together, we must deliver new, innovative, sustainable capabilities that contribute towards the goal of net zero emissions. At the same time, we must ensure we remain the most technologically advanced military alliance. We cannot choose between having a climate-friendly or a strong army. We need both. Protecting our citizens and protecting our environment must go hand in hand. In addition to Diana and the new fund, we are putting in place strategies on technologies that are most relevant to security and defense. Just a month ago, we agreed our first ever strategy on artificial intelligence. It sets standards for responsible use of artificial intelligence in accordance with international law. It lays out how we will protect this technology, and it addresses the threats posed by the use of artificial intelligence by adversaries. In the coming months and years, we will be developing other similar strategies on key technologies, including autonomous systems, quantum, and biotech. Finally, I would like to say a few words on NATO's next strategic concept, which is a central theme in your discussions at this forum. The last strategic concept was agreed back in 2010. And this current strategic concept has served us well. At the same time, we need to recognize that the time has changed. Because when you look at the current strategic concept, it envisions a true strategic partnership with Russia. And China is not mentioned with a single word. So it just highlights the importance
of us changing and updating our strategic concept, and that's exactly what we are doing now as we prepared for the upcoming Madrid summit. And I'm certain that the next strategic concept, which we will agree at the NATO summit in Madrid in June next year, will be a forward-looking document that will highlight and underline the importance of transatlantic unity, North America and Europe working together, but also the importance of technology, of working with the industry, and to make sure that we invest in defense, in deterrence and defense, and that we continue to work with industry to make sure that we keep our technological edge. NATO is the most successful alliance in history for two reasons. First, because we have been able to stand together despite differences. North America and Europe has been able to stand together facing different threats and challenges. The other reason why NATO is the most successful alliance in history is that we have been able to change when the world is changing. Now the world is changing, not least in the area of industry, technology, and therefore NATO has to adapt once again, not least when it comes to technology, working with industry. Thank you so much. It's always a great honor to attend this NATO Industry Forum. Thank you. Thank you very much, Mr. Jens Stoltenberg, for your keynote address. And now it's my pleasure to invite our host, without whom this event could not be possible, Minister of Defense of Italy, Mr. Lorenzo Guerini. Segretario Generale Stoltenberg, caro Jens, grazie per il tuo intervento, grazie per la tua presenza, grazie per la tua leadership a servizio della nostra alleanza. Saluto con te tutte le autorità civili e militari, i rappresentanti dell'industria, gli ospiti, a tutti voi il saluto e il benvenuto del governo italiano, della difesa italiana e mio personale. Grazie al generale Lavigne e a tutti coloro i quali hanno perseguito con tenacia lo svolgimento del NATO-Industry Forum 2021 qui a Roma. La pandemia ha fortemente condizionato la nostra vita sociale e anche il nostro bisogno di cooperare e di essere alleati a tutela della nostra sicurezza e ha rappresentato una minaccia senza precedenti alla resilienza delle nostre società. Una nuova minaccia che ha ulteriormente rafforzato quanto il vertice di Bruxelles del 2021 ha riconosciuto con chiarezza: la capacità della NATO, cioè di proteggere il suo miliardo di cittadini, è continuamente messa in discussione in una sfida costante portata da minacce mutevoli, multiformi, da tutte le direzioni strategiche e in tutte le dimensioni. La crisi del Covid ha messo a repentaglio, come evidente, anche le certezze delle economie mondiali, in particolare di quelle liberali, acuendo i nazionalismi e la tendenza ad una progressiva regionalizzazione delle crisi e delle strategie nazionali. Tutto ciò ha rischiato di distoglierci parzialmente dalla prospettiva globale e dall'approccio multilaterale con cui il mondo occidentale deve continuare a guardare alle sfide contemporanee, alla sua sicurezza e alla sua prosperità. E ci ha costretto la pandemia a riorientare la percezione della nostra sicurezza, ha riacceso il dibattito sul nostro sistema di relazioni multilaterali e di interdipendenza strategica nel contesto dello scenario geopolitico attuale, sempre più complesso, sempre più globalizzato, sempre più interconnesso. Uno scenario che è anche di rinnovata competizione militare tra gli Stati, caratterizzato
da una postura assertiva di alcuni attori internazionali, che si esprime in modo sempre più marcato anche nella dimensione industriale e con un uso sempre più attivo e penetrante delle influenze economiche e finanziarie da parte dei nostri competitor per erodere il nostro vantaggio tecnologico. In sintesi, la crisi del Covid ha riacceso l'attenzione sulla necessità per la nostra alleanza di essere ancora più salda, agile e coesa, in grado anche di controllare le tecnologie chiave e le capacità di produzione, comprese quelle militari, e di tutelare la propria autonomia strategica. E la nostra presenza qui oggi è, a mio avviso, un forte segnale di ripresa per le nostre comunità, in quello che è certamente un modello di cooperazione di eccellenza, tutti fattori centrali per la nostra sicurezza e la crescita economica dei nostri paesi e della nostra alleanza. Questo evento, l'evento a cui stiamo partecipando, è il culmine dell'impegno reciproco tra l'Alleanza Atlantica e la sua dimensione industriale a tradurre in indirizzo strategico e in visione futura la consapevolezza sempre più forte che la NATO sarà sempre di più chiamata a preservare il proprio vantaggio tecnologico per continuare ad essere rilevante e a garantire la sicurezza dei propri cittadini. Solo così, infatti, potremmo continuare a disporre di capacità militari all'avanguardia e di indirizzare, attraverso momenti come questo, il processo di innovazione. Solo così le nostre opinioni pubbliche potranno pienamente comprendere l'importanza fondamentale di investire nello sviluppo tecnologico, nella capacità di difesa e nell'Alleanza Atlantica per tutelare la propria sovranità, la propria libertà e la propria sovranità. Permettetemi di esprimere l'orgoglio e la soddisfazione della difesa italiana per il fatto che questo evento così importante si svolga in Italia. In primo luogo per l'importanza fondamentale che l'Italia e il suo governo attribuiscono allo scenario, al legame transatlantico. Sono un convinto sostenitore del profondo rapporto che lega il nostro Paese alla NATO, organizzazione chiamata al difficile compito di adeguarsi e di evolvere per fronteggiare le nuove sfide, rimanendo al contempo presidio dei valori che difendiamo da 72 anni. Così come sono convinto, riprendendo ciò che Kissinger, in un libro uscito qualche anno fa, ha scritto, che la comunità atlantica non può conservare la sua rilevanza semplicemente proiettando in avanti ciò che è stata. Al contrario, per potersi adattare al mondo che cambia, a un mondo che cambia a grande velocità, è indispensabile tenere alta la consapevolezza dell'importanza del rapporto transatlantico, mantenendolo al centro di un dibattito costruttivo e produttivo e interrogandosi costantemente sul suo futuro, per evitare il rischio di darlo per scontato e scongiurare i tentativi di altri attori internazionali di dichiararlo superato. Per mantenere il proprio ruolo attivo e consapevole come strumento di sicurezza e deterrenza collettiva, in uno scenario che, come ci è stato detto prima, è sempre più complesso e interconnesso come quello attuale e come sarà sempre di più quello futuro, è essenziale la coesione dell'Occidente che ha nell'Alleanza Atlantica la sua massima espressione. Una prospettiva che è tema centrale anche di questa edizione del NIF, chiamata a dare un apporto determinante agli impegni assunti dai capi di Stato e di Governo nell'attuazione dell'agenda NATO 2030, nella definizione del nuovo concetto strategico di cui l'Alleanza, come ci ha ricordato Jens, intende dotarsi nel corso del prossimo anno, soprattutto in alcuni dei suoi temi essenziali: le future capacità di deterrenza e difesa, il mantenimento del vantaggio tecnologico, la necessità di continuare a investire nella NATO come fattore accelerante dell'innovazione ai fini della difesa collettiva. Un futuro in cui si deve proiettare anche l'Unione Europea, che deve dare compiuta attuazione al lavoro in corso sullo Strategic Compass attraverso scelte prima di tutto politiche, coraggiose, all'altezza, e così rilanciare anche nell'ambito della difesa una concreta dimensione di politica industriale ormai indifferibile per poter ambire ad essere uno strumento di sicurezza globale pienamente complementare alla NATO. Non è casuale il fatto che entrambe le organizzazioni stiano rivedendo le proprie direttrici strategiche, perché solo nella condivisione di una visione comune
e nella continua ricerca di una bilanciata complementarietà può instaurarsi la dialettica costruttiva di cui abbiamo bisogno per evitare che si tenda alla suddivisione o ancor peggio alla regionalizzazione dei ruoli cui ho fatto riferimento in precedenza. A questo riguardo l'integrazione della difesa europea perseguita convintamente dall'Italia rappresenta la coerente azione di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica e l'ulteriore consolidamento di un dialogo strategico sui grandi temi globali, assolutamente imprescindibile per mantenere il vantaggio competitivo del mondo occidentale in campo militare, economico, tecnologico e commerciale. Sono questi alcuni degli argomenti che ci accingiamo a discutere oggi, temi fondamentali anche per l'Europa, che ha proprio nel rafforzamento e nell'integrazione della base industriale e tecnologica un punto cardine dello sviluppo della sua difesa comune. Il NIF 2021 ambisce ad essere l'affermazione di una nuova consapevolezza dell'esigenza di una cooperazione transatlantica incentrata, oltre che sulla fondamentale sintonia politica e culturale, anche sull'avanguardia industriale e tecnologica di fronte alla sfida dirimente dell'innovazione che dovremo raccogliere nel prossimo ventennio. Una sfida che supera la dimensione prettamente politica e militare, imponendoci di coinvolgere in modo più inclusivo tutte le nostre risorse e tutte le nostre capacità scientifiche, economiche e industriali. Tuttavia, una sfida che troverà sempre nelle difese e nelle agende correlate di politiche delle nazioni e delle organizzazioni di riferimento un fondamentale e centrale elemento abilitante. A questo riguardo, e torno al richiamo del ruolo dell'Italia come host nation di questo evento, è certo e convinto il contributo che il mio Paese saprà dare alla NATO nelle sfide che l'attendono. Questo forum ha l'obiettivo di incentivare i leader politici, militari e industriali dei nostri Paesi e delle principali organizzazioni multinazionali, oggi rappresentate ai massimi livelli, a interrogarsi sulle future esigenze capacitive dell'Alleanza per definire le necessarie linee di sviluppo industriale da perseguire attraverso un reale partenariato tra la NATO e l'industria. Sono questi, in piccolo, gli stessi principi su cui si basa la mia recente direttiva per la politica industriale della difesa italiana, indirizzo strategico con cui la difesa del nostro Paese, con tutte le organizzazioni governative, intende raccordarsi con l'industria della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, con la comunità scientifica, con la filiera dell'innovazione, in una visione volta a garantire all'Italia la sovranità tecnologica di cui deve disporre per le proprie esigenze di sicurezza e per presentarsi come partner strategico sul piano internazionale. Sono concetti che trovano nella dimensione multinazionale della cooperazione governativa e industriale il loro naturale strumento di realizzazione, soprattutto nel contesto transatlantico. L'Italia è impegnata a promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività necessaria per continuare a partecipare attivamente ai programmi più avanzati ed innovativi promossi con i nostri alleati e con i nostri amici. Penso alle importanti cooperazioni industriali instaurate dalle società italiane che operano a livello globale con i principali campioni europei, statunitensi e britannici. Attività che hanno visto il coinvolgimento anche di numerose piccole e medie imprese e di importanti realtà di eccellenza che hanno potuto espandere il proprio campo d'azione in ambito europeo, ma anche negli Stati Uniti. Il Governo e il Parlamento italiano, guardando l'impegno assunto nel burden sharing, hanno scelto, nonostante la crisi, di aumentare il budget della difesa per l'anno in corso e per i prossimi, con l'obiettivo di stabilizzare il trend di crescita, richiamato anche prima da Jens, con investimenti certi e duraturi in innovazione, sviluppo e cooperazione industriale. Esempi importanti che mi spingono ad affermare che il mio Paese, l'Italia, è in grado di svolgere, insieme ad altri, un ruolo di ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti per generare collaborazioni sempre più ampie e trasversali a beneficio della crescita complessiva del sistema industriale su cui oggi la NATO e anche l'Unione Europea possono e devono fare affidamento. Sono i presupposti con cui l'Italia guarda alle potenzialità di questa edizione del NIF. Solo sviluppando una sinergia concreta e fattiva sarà possibile assicurare un efficace supporto istituzionale
alla ricerca e al consolidamento delle collaborazioni multinazionali per il perseguimento sostenibile degli obiettivi dell'Alleanza. L'industria della difesa è una delle più dinamiche e competitive realtà per la comunità transatlantica. È incubatore di ricerca, di sviluppo, di innovazione tecnologica, in grado di coniugare gli aspetti essenziali di sicurezza internazionale con una dimensione industriale che rappresenta anche un moltiplicatore di investimenti che oggi sono un fattore trainante nelle prospettive di rilancio economico, soprattutto appunto in un frangente di crisi come quello che stiamo vivendo. Dobbiamo interpretare questi temi, i temi della sicurezza e della difesa, nella prospettiva della sempre più stretta relazione tra le capacità militari del futuro, integrate in un'ottica multidominio e multimissione, con le tecnologie emergenti e disruptive, quali il combat cloud, l'intelligenza artificiale e i sistemi autonomi. Ritengo che il NIF, che ci darà modo di confrontarci su queste nuove frontiere tecnologiche dell'era digitale che stiamo vivendo, debba darsi l'obiettivo primario di valorizzare e rilanciare l'effetto trainante che il mondo militare può e deve avere su questi temi. Contemporaneamente dobbiamo anche riflettere sul fatto che queste frontiere innovative non sono più nell'esclusivo appannaggio e controllo del mondo occidentale, il che ci rende più vulnerabili rispetto ai nostri competitori che stanno sviluppando una importante e penetrante iniziativa tecnologica avanzata. Si tratta di una questione complessa, soprattutto in termini di consapevolezza collettiva, resa difficile dal quadro degli ingenti investimenti necessari e dagli impatti dell'emergenza sanitaria che stiamo ancora superando. Le conseguenze economiche e sociali della pandemia richiedono infatti oggi uno sforzo maggiore per rendere comprensibili agli occhi di molti nostri concittadini le esigenze di modernizzazione in campo militare. Occorre quindi uno sforzo convinto e corale dei governi e parlamenti perché la pubblica opinione dei nostri paesi possa intendere come questa modernizzazione sia essenziale non solo per la salvaguardia della sovranità e della sicurezza della nostra collettività, ma anche come spinta per la sua ripresa economica. Anche in questo le sinergie che il NIF persegue potranno contribuire a sensibilizzare sul ruolo che la NATO riveste per i nostri paesi, come inscindibile connubio di istituzioni e competenze industriali, e sul suo valore piuttosto che sui suoi costi. Elementi questi essenziali affinché si possano creare anche attraverso una sempre maggiore interdipendenza strategica con l'Europa e le sinergie necessarie per consentire all'Occidente di restare leader nelle sfide geopolitiche che abbiamo di fronte. Il futuro della nostra superiorità industriale e militare dipenderà dalla volontà politica di perseguire l'innovazione attraverso la concentrazione strategica degli investimenti in programmi ad alto contenuto tecnologico e forme di procurement cooperativo ed efficaci. Vale ovviamente anche il viceversa. Mi rivolgo ai rappresentanti dell'industria presenti in gran numero oggi. La NATO deve poter contare sulla sempre maggiore vocazione della impresa civile all'innovazione e alla ricerca. Il mondo industriale deve quindi farsi parte attiva in questa collaborazione per sviluppare capacità militari all'avanguardia, ma anche per valorizzarne il contenuto di alto valore tecnologico utilizzabile sicuramente anche per applicazioni civili. Insieme dobbiamo tendere a atomizzare gli investimenti e soprattutto dobbiamo prevenire il rischio di dispersione del know-how verso interessi antagonisti. L'innovazione tecnologica ci offre infatti anche altre grandi opportunità. La sempre maggiore integrazione tra tecnologie militari e civili ci richiede di rimuovere ogni distinzione concettuale, finanziaria e programmatica tra i due settori, tra la grande industria dell'aerospazio e della difesa e le start-up del mondo privato. A questo riguardo l'Italia ha accolto in piena sintonia di visione strategica le recenti iniziative intraprese nell'ambito di Diana, volte ad accrescere la comune consapevolezza del potenziale anche militare delle tecnologie emergenti e agevolarne l'ingresso nel settore della difesa. Concludo avendo ben chiara questa direzione, che ho inteso indicare anche a livello nazionale, e che mi permette di guardare con fiducia al contributo sostanziale con cui il NIF 2021 potrà concorrere a delineare il futuro dell'Alleanza. Ringrazio quindi nuovamente il segretario generale Stoltenberg e tutti coloro i quali hanno reso possibile lo svolgimento
di questa edizione del NIF. Ringrazio il generale Lavigne per aver garantito questa importante opportunità di confronto e di raccordo tra istituzioni e l'industria. È sicuramente uno degli elementi portanti della nostra alleanza per consentirle di continuare ad essere sempre più strumento e presidio di libertà, di prosperità e di progresso per le nostre società. Grazie e buon lavoro a tutti. Thank you very much, Mr. Lorenzo Guerini, for elaborating on the objective of the NATO Industry Forum. So now I will make a small break for a few minutes. We will set up the panel, the first panel of the day, and I will give you